Welcome back, everyone. Learning Monday night football is around the corner. Imefika for us, but lucky enough for us, the game yenye tunawatch leo ni a very big game between Newcastle and Liverpool. Na it's a custody battle for everyone mwenye hajui what's happening between the two clubs. Ni kama they are in a push and pull for Alexander Isak. Tumeona during the summer, bado tuko summer I think. Kumekuwa na mambo mingi sana ikirevolve around Alexander Isak in terms of wakisema that anataka kujoin Liverpool. Akitaka kujoin Liverpool, Newcastle wanasema you have 3 years of contract until 2027. So that is the storyline basically. That is why we are calling it an Isak custody battle. But I still think Liverpool will win. Lineups ziko on the screen. Sijafanya in tactical deep dive kwa sababu yeah. I don't know why. Is my upload speed low? I'm losing some frames. Tunapoteza some frames hapa. And it's too early. We're only 3 minutes in, game imeanza. Acha tuone how it's going to turn out. Last season the game yenye walicheza ilisha 3-3. But sasa sahi unajua in the next 90 minutes the only thing that matters is the players when wako on the field. Very very attacking game. But nashangaa Szoboszlai anacheza right back. Szoboszlai ndiye anacheza as the right back kwa sababu Frimpong alikuwa injured for Liverpool. The crowd is up for it as always. Corner for Liverpool. Custody battle for Salah, yeah? Yep. Lakini ngoja nimesema Salah. Custody battle for Isak. Yes, it is. Ngoja uone venye Salah atanyamazisha hii crowd. Just wait and see. Liverpool wakishinda hata 4-1. Kama you are a betting man ama woman, eka tu Salah to score. Eka Salah to score. Kama unataka to make some shillings, dunga tu Salah to score. Foul for Liverpool hapo. You can see it's already getting heated. Early on. Simon Hooper ni ule fraud mwenye Grealish alikuwa anaenda kuscore goal alafu akastop. I will never forgive him for that. I will never forgive this bald fraud for that. I think honestly anafaa hiyo Kenya alifanya during that game inafaa kukuwa investigated. Same thing na Michael Oliver, the fraud mwenye alipatia Real Madrid penalty in the last minute when Juventus had scored 3 goals in the comeback. An illegitimate penalty. So our referees wawili, they are the biggest frauds around. Anytime you see them reffing your game, just know there's going to be some bad decisions. Naona Simon Hooper amevaa camera. Amevaa ref cam this evening. Ilikuwa inatumika na referees pale kwa Club World Cup. Shida sasa, mimi najua the only disagreement yenye wataweka hivyo but they won't release the footage. So ni kama, what are we doing here, bro? Haya, mpira unapigwa juu. But sasa unajua haina audio. Kama ingekuwa na audio tungekuwa tunasikiza conversation zote zenye zina happen. Lawrence not mentioned. Ricardo de Burgos. Mimi I don't like referees wote. Hakuna referee hata mmoja mwenye like. All referees, especially wa La Liga, ni frauds. I think Tonali would agree with your betting predictions. Tonali,
Tonals si aliserve his sentence. If you do the crime, be ready to serve the time. He served the time. So why are you sticking to the past, Morgan? You're not moving on. Why are you not moving on? Vats anapelekwa chini. Shida ya Newcastle najua hivyo ndivyo watacheza game zima. They will be very physical. They will be making very unnecessary challenges. Like watachagua kukuwa physical instead of playing football like we want to beat you. Yeah, itakuwa we want to bully you and to beat you down physically. Itakuwa we want to score against you. But again, reservations zangu za Newcastle bado ni strong. Reservations zangu ni strong bado about Newcastle. Because I don't see who is going to be scoring the goals for them. Sazinye Isak hayuko. Kesho ni Tuesday. Mani wanacheza on Wednesday against Grimsby. Hiyo game ndio mnafaa mweke Kunya, Mbumo, Sesko ndio wa stop hiyo run yao ya 002 sasa. Unajua sasa hivi wote watatu wako 002. I don't know vile nirudi from the ban. Newcastle made it look like he fought against he fought against the odds. He rised against the odds. So Bosland ndio anacheza kama right back. I think you nimemention. Newcastle mnabo. Hizi tackles mnashinda mkifanya ni unnecessary. Na zina disrupt hata momentum ya game. Ona venye Trippier amevuruta kitike chini. Unawezani hata they are wrestling. Set piece for Liverpool. Wanapiga nyuma. Chagua kugo long huku. Dan Ban anatoa. Salah. So Bosla mpeleka ndani, chance. Jolinton anatoa uchafu. Habibans. Kake za kogangari. Hey! Gravenbach anaingia ngumu. Hiyo ni yellow card Gravenbach. Hiyo ni yellow card. Hiyo ni mbaya sana Gravenbach. That's a yellow card hapo. Newcastle walikuwa na counter attack kwa karibu and then Liverpool lost the ball. Hey, Gravenbach man. That's a nasty challenge man. Eish. Hey. Hiyo ni yellow card hapo for Ryan Gravenbach. Kulikuwa na event ya WWE in Newcastle yesterday. I see the new ni kama they are proceeding with the WWE event. I see the Newcastle team were keeping an eye on the proceedings. Some even they were even participating in the wrestling games. Venye wanacheza hapa physically. Trippier experienced English international. There's a goal yenye Trippier alifunganga in the club World Cup. In the World Cup against England, against Croatia. Back in 2018. Nakumbuka England walikuwa wamevaa jezi ya red.
Jamaa aliekelea free kick bana. Na ni world, ilikuwa semi-final ama quarter final. Either, sikumbuki ilikuwa gani. Funga free kick hapo but Newcastle nini wali lose hiyo game. Wanaitwa aje? England ended up losing the game 2-1 in the World Cup. Even though England walitolewa World Cup ya 2018. Nani walicheza against nani in the semi-final? Croatia. World Cup 2018. Ju final ni France. Oh, ilikuwa semi-final. 8 minutes in already looks like 4G for yellow. Bro, 4G na 4 yellow haikuwa mchezo, bro. The only game yenye inaweza shinda 4G versus 4 yellow ilikuwa ni El Clasico. Hata Manchester Derby haifiki 4G versus 4 yellow. North London, they only wish rivalry yao inaweza kuwa the same na 4G 4 yellow. 4G 4 yellow ilikuwa mbaya bana. Haikuwa joke. Trippier scored in the semi-finals, so ilikuwa in the semi-finals against Croatia, but they ended up losing. Naona huyu jamaa alikuwa anaitwa nani? Alan Shearer. 260 goals in the EPL. Alan Shearer. I don't know kama kuna anyone atakaribia those numbers. Harry Kane ndiye alikuwa the closest, but he decided to run away to Germany so that he can win a trophy. We can't blame him for that. He won his second trophy last weekend. Amani the weekend before that one. That is the German something, Super Cup or something. I was waiting for you to say Pickford. Pickford is world class. Kwani leo, are we having a comedy show leo ama is it a watch along? I'm pretty sure we are doing a watch along. It's not a comedy show. So this joke about Pickford being world class, we should reserve it for the comedy days when we want to make people laugh. That is why we should be using such a statement. Ekitike with the ball. Getting bored already. He's getting bored already at Ekitike. Oh, Ekitike ndio walikuwa wamsign. Newcastle walikuwa wanataka kusign Ekitike during the summer. And then aka change. Akaenda Liverpool. Football is so back, mse. The rivalry is so interesting. Siku hizi kila mtu akona beef na kila mtu, bro. I like it. Brenton Dani tolewa na Dan Ban. Pelekwa chini Gordon. Newcastle on with it very swiftly. Brenton katikati, Elanga na tolewa uchafu hapo na Alisson. Pass imekuwa overhit hapa in my opinion. Man, I wish anaweza sign Livramento, man. I wish anaweza sign Livramento for Man City. I just wish anaweza sign Livramento for Man City. Keeper sweeper. Tonali anapoteza mpira. Florian Wirtz. Gakpo anapigwa body na Trippier. Trippier anachukua mpira. Newcastle with possession in their own box, keeping it dangerous. Wanapoteza. Wirtz. Piga kitu hapo but inatolewa na Pope. Ati comedy. I like Elanga. I wish United could sign him. Oh wait. McTominay, Elanga. Bro, McTominay is ruling. He's luring. He's ruling the Serie A. Vat is not in any hurry. Liverpool hawana pressure.
Hisi ni outswinger by Vats. Toleo uchafu hapa. Gravenberg. Sobozo. Hiyo jina ina rhyme na bozo. Sobozo. Sobozo. Huyo ni bozo. Maintains possession very well hapa. Fungua bana Jollington. Gakpo anavuruta Bruno G hapa. Foul on him. Newcastle walidraw na nani week 1? 1-1. Ilikuwa Aston Villa. Si 1-1-0-0. Hiyo game I watched na niliona wali struggle sana. Struggling in terms of hawana mtu wa kuwafungia mabao. Juu walikuwa na make their way into the box, but hiyo killer instinct in the end hakuna mtu. Bro, cross ball against Liverpool is useless. Konate na Van Dijk, they are winning the headers 9 out of 10 times. Unless moja wao amue kuruka akiwa amefunga macho. It's similar to crossing the ball against Gabriel and Saliba. It's so useless. It's a very useless thing to do. Chance Langa. Hakuna mtu on it. There's no one. Gordon. Sobozo anaingia mbaya. Yapaswa kuwa yellow card hiyo, referee. Team zote ziko physical. Hiyo si yellow card. Elanga alikuwa ameingia in behind. Bro, hakuna mtu. Jollington amemiss bana. Jollington. Newcastle wakiscore, the crowd is going to go crazy, I promise you. Tonali anapiganga free kicks. Hai. Tonali ni msewa free kicks kweli? I don't think so. Si nimekuambia. Niko tu najua tu. Is not. Van Dijk anapigwa yellow card for kicking the ball away. Ama ni Iketike. Foul. But I think hii jina inani confuse. Sabriel and Galiba wako weak areally compared to Virgil. Elanga getting in behind. Pause. Oh my god. Foul for Newcastle. Salah anacheka, anauliza referee, kwani huku lipwa za this week? Au hawakupata by side, tulikuwa tumeagree lazima tukue na pena. Salah anaambia referee hivyo. Anamwambia by now, si tulisema by 15 minutes in penalty. Salah anashindwa what's happening. Hawa watu washatoa iki TikTok.
Hiyo pia ni kali. Hiyo pia ni kali. Eki TikTok pia ni kali. Eki TikTok pia ni kali. Eki TikTok, eki TikTok pia hiyo ni kali pia. I think hiyo inaweza compete na lend me a euro. Lend me a euro, lakini bado hiyo ndio the best kwangu. Out of every zote zenye nishaisikia. Hakuna yenye inakaribia hiyo. But eke TikTok, I think hiyo ndio number 2. I think hiyo ndio number 2. Set piece for Newcastle. Poor. Watu wanapigwa tu 4-1. Newcastle wanaacha tu Liverpool. Wanaacha tu Liverpool wana get off the hook easily. Unaona kenye nilikuwa nasema. Alisson ameshikilia ball for how many seconds? Weka tu. Harvey Barnes by now unafaa kushaanza kucook Szoboszlai. Safi tu Livramento. Safi! Poor cross. Poor cross, Livramento. Poor cross, Livramento. Elanga! Pelekwa chini. Throw in. Elanga na Kake Zuko, it's a very good duel. It's a very good battle up on the other side of the field. I'm pretty sure Andy Robertson, he's reminiscing being engaged in such battles. Newcastle rotating the ball. Close but on Livramento with the ball. Attack, Livramento. Attack. Ball across. Trippier. Oh my god. They are poor in crosses. Eke TikTok. Eke TikTok anapoteza mpira. Liverpool wacheza against nani Matchweek 1? Bournemouth. Harvey Barnes anakuwa taken down, foul. Foul for Newcastle. I wish Livramento ndio kati ya Livramento na Rodrigo, who do you think I should say? Livramento is a solid fullback, wonder why he's not moved yet. I think akona contract mrefu now. Alafu unajua Newcastle pia they have money, so they are not desperate to sign, but lakini bado nini yao si mbaya, inaitwa FFP zao si mbaya. Newcastle wanabo wanaachilia tu Liverpool wapite tu. Hizi set pieces they are wasting them. They are wasting the set pieces.
Gravenberch anaanguka hapa peke yake. Fans karibu waingie hadi kwa to the field of play. Ake TikTok akubook. He was not yellow carded. He was not yellow carded for kicking the ball away. Gravenberch. Harvey Barnes, bana. Harvey Barnes, you're playing against Szoboszlai. You're not playing against the akina Dani Alves ama akina Carvajal wenye unashindwa kuplay against. You're playing against Szoboszlai. He's not a right back. Hey ref, hiyo ni yellow bana. Hiyo ni yellow card ref. Hiyo ni yellow card ref. Hiyo ni yellow card. Hiyo ni yellow card ref bana. Long time ago I thought Castagna would be the next big thing. Oh my god, will he invest? I'm pretty sure World Cup 2018 Belgium akichezea Belgium you got lied to. I'm pretty sure alikudanganya. I'm pretty sure hapo ndio ulikuwa convinced that he might be the next big thing. I'm pretty sure that is where you nini ulidhani you should invest on him. Nani mimi nisha invest a defender mwenye ali disappoint. But I don't think I invest regularly on defenders. I don't think I invest on defenders as regularly. Is there a defender? The last defender mwenye nili invest on ni nani? Elanga. Jollington. Wanaponea hapa Liverpool. Elanga amekuwa fouled hapo ref. Salah open. Ndio hiyo bao. Livramento anaokoa jahazi Livramento. Tino Livramento. Ay. Livramento. Ay. I would sign this guy, bro. Man, hizi ni zile games zenye huwa zina stink. Florian Wirtz, nothing. Patia Harvey Barnes, Jollington. Ona Harvey Barnes against Szoboszlai. Acha tuone kama atachagua kurudi nyuma. Haya, Harvey Barnes anachagua to go for the easier option. Anarudisha mpira nyuma. Haya, Harvey Barnes against Livramento tena. Crossed ball. Chance. Ay. Gordon fractions away hapo with a header. Nakwambia Szoboszlai unafaa kumuattack tu kila saa hivi. Hivi tu ukipata tu ball hapo tu una spam tu dribbles. Gordon hapo kidogo. Heading is not his best ability. Pause. Trippier. Ay, ampoteza mpira. Nick Pope. Nice one. Aya, piga patiana huko juu, patia Langa. Aya, Langa. Fast Langa. Crossed ball. Ay. Wanapoteza chance tena. Langa hapo alikuwa ameona cross. Szoboszlai with good defending hapo.
Acha tu. Gordon ungeacha ball man. Kuna players wako nyuma pia wanaweza score. What the hell? Sikumjua time ya World Cup. Alikuwa anacheza alicheza World Cup 2018. But mimi sikuwa I was not convinced about him. Kuna jamaa mwingine mwenye alikuwa anachezea Belgium, alikuwa anaitwa nani? Muniero something. Sijui alikuwa anacheza as a right back. I think alikuwa anaitwa Munier, I think. Ama alikuwa anaitwa aje? Liverpool time wasting. Ref. Referee bana. Mpira ijachezwa kutoka dakika ya 29 ianze. Man, shida ya Trippier saa zingine pia huwa ana lose his head. Huwa ana lose his head with the type of fouls zenye huwa ana commit. Ana commit a lot of unnecessary fouls. Fouls zingine ni unnecessary. Especially considering you want to put pressure on them. Van Dijk. Cross ball. Dan Ban achukue hiyo all day. Alisson. Liverpool, they're just taking the sting out of the game. Nick Pope. Ramsdale ako kwa bench. Aya, twende. Tonali attack. Attack Tonali. Attack. La, umepoteza. Wamepoteza hiyo chance. Newcastle mnafaa hata mlose. I'm cheering for Liverpool. Liverpool score. Score Liverpool, you should score. Newcastle, they are wanadhani sisi ni clowns hapa. There's no way they are missing such chances. Salah score. Ndio wanyamazwe wote. Hata it's even hard to cheer for them. Wana waste aje chance kama hiyo, surely. Come on man. There's no way your ball inakuwa missed by how players wote. Heri hata Salah afunge sasa. Liverpool is going to win this game. Just wait and see. Wait and see. Just wait and see. Salah atafunga tu hapo hour tu. If the whole field watanyamaza. There's no way Newcastle are wasting such opportunities. How do you rate Eddie Howe tactically? Tactically, he's very good. Not very good, he's good tactically, Eddie Howe. Although last season, the season that they played in the Champions League, you could tell that kuna games zenye Newcastle walikuwa na struggle. You could tell that ni kama walikuwa wameclimb into the next level na kuna venye wanakuwa a bit uncomfortable when they were facing some of the sides in the Champions League. So I will say he's good tactically, but I don't think he's
He's at the world class in that department. But he has a very good team. And at this time, sasa I think they're Newcastle side, they should be a top 5 kind of team. They should be a top 5 kind of team. Pia against Villa waliwest ni juu hawana mtu their main striker mwenye ata take advantage of those chances. I still think they will suffer. Tunaona Newcastle jokers wanapata throw in, they throw it straight to a Liverpool player. One nil Liverpool. 1-0 Liverpool. 1-0 Liverpool. I told you, Newcastle. You've had so many chances, Newcastle. You've had so many chances, Newcastle. You've had so many chances. 1-0 Liverpool, Ryan Gravenberch. You've had so many chances. Hata kama sisi ni wase wenye we want Liverpool to lose. At sometimes you'll have to raise your hands and sema venye Newcastle wamewaste hizo chances, pia hao they should get punished. I told you Liverpool wanawiningi games kama hizi sasa. 35 minutes in, Liverpool wamescore from nothing. I told you. Hizo chances zote zenye Newcastle wamewaste. Surely, do we think they should at least have 2 goals? 1-0. They should have at least 2 goals, Newcastle. I think that is the only chance yenye Liverpool wamepata ya kuattack out of nothing. Niliwaambia Liverpool watashinda 4-1 hamkusikia. Gakpo alilala wapi against line of play. Hiyo kwanza hiyo chance ya mwisho yenye wamewaste, hiyo yenye Konate ame misplace ball. They should be embarrassed that they can waste such a chance. Wacha sasa ya Salah ikuje sasa. We end the watch along at halftime. Konate. Sasa Liverpool, everything is going according. Hawajatumia hata a lot of energy unless when it comes to defending. Gravenberch. Liverpool have now scored in 36 consecutive PL games, the longest run in club's history in the top flight. Sasa Liverpool is the upper hand. They don't have to force things, they just have to keep it simple. Now Newcastle lao. Kwanza ile chance yenye wali waste. Kafungnua shot hapo Tonali. Ai. Ni frustrating kuwatch. Wanapata chances poa, wanashinda tu wakicomplicate. Trippier with a corner.
Corner for Newcastle. Corner by Trippier. Wasted, and again. Another set piece wasted. Another chance to give Liverpool to calm down. To slow things down. Gawa ball kwa Harvey Barnes. Oh my god. What is the point of this? Why are we sitting here tonight on Monday watching football kama Newcastle they can't even play? Newcastle front three is very fluid. Yes, they are very fluid, but how many goals do you think they can score between them in a whole season? Harvey Barnes, Gordon, and Elanga. How many goals do you think they can score between them? I don't think wanaweza fikisha 20 in the EPL. The three of them. Alisson. Gakpo. Ona apatie Salah bao itoke from nowhere. Chance! Vats amewaste. Curtis Jones hata ndiye amewaste Vats. Gakpo amecreate hiyo chance peke yake. Hey, playmaking ya Salah imeimprove, man. Playmaking ya Salah over the last 2 seasons. Imeimprove sana. Siku hizi ana create chances sana. Ana create chances genuinely. I think ame-evolve sana as a footballer over the last 2 seasons. Of the three, Elanga looks like a better finisher. Of the three, yes. Of the three, yes. Bro, Harvey Barnes ana struggle against Szoboszlai. Szoboszlai hata si right back. La. Unajua mimi I used to ask myself mbona nani hachezangi sana huku Newcastle. Harvey Barnes. Because I genuinely think he's a good player. Hey. Yeye pia ni 50-50 kuongea tu ukweli. But Barnes won't give you 5 goals. Haezi. In the EPL 5 hapana. Joelinton anapoteza mpira. Ameacha gap. Ndio huyo Barnes tena. Ona venye Szoboszlai atamshut down.
Livramento pia yeye ako jaba. Newcastle wata struggle. Hey. Mtashangaa. Ile kustruggle wata struggle. Wacha kwanza Champions League ianze. Wacha kwanza Champions League ikianza ndio watatii sasa vizuri. Champions League ikianza. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle, Chelsea. Hawa Newcastle, don't be shocked. Wakishindwa ku make it out of the group stage. I told you first. Mimi ndio nimewaambia wa kwanza. Games zikikuwa mingi, waanze kucheza Champions League, Premier League, FA, Carabao. Ho. Unless they find a way of bringing back Isak. That is the condition. Man, Newcastle wanafanya game ibo tu. Newcastle wanafanya game ina bo. They are very physical excessively. Siweke langa hapo uone Dominic akigeuza kama chapo moto. Hadi Van Dijk anaenda chini. Eish. Catch out tu hapo with nothing, man. Hii inafaa iangaliwe. Hii inafaa iangaliwe for red card. Hata mimi I'm seeing hii inaweza kuwa red card. Hii ni 50-50. Hiyo ni red card. Hiyo ni red card. Si niliwaambia 4-1 Liverpool tukianza Watchalong. Haya, ngoja sasa muone. Because I don't think Gordon hata hiyo ni such a bad challenge. Morgan anasema haifai kwa red card. Hebu angalia hata stats zake venye ziko up. Hiyo ni red card in my book. That's a red card. Kwanza hata amempata on his standing leg. Hajamgonga on their leg hiyo ingine. Standing leg ni kama amemwipe out. That's a red card. It's a red card. After review. Newcastle United. Serious foul play. On Van Dijk. Red card to Newcastle. I told you they will ruin the entire game by trying to be physical. I told you. Red card. The first 5 minutes I saw it. Wataenda kucheza game physical sana instead of being smart. Wameenda wanacheza game physical sana. Ni kama wanacheza rugby instead of football. Red card. Sasa wacha 4-1 ikuje sasa vizuri sasa. But they should be embarrassed about themselves. They should be embarrassed for themselves. Hata Eddie Howe mwenyewe as a manager anafaa kukua angeambia hawa watu sometimes hata it's disappointing. It's disappointing kwa sababu anyone that has watched football previously, you have seen a similar script unfold. If you've watched football for a long time, you could tell that something like this ilikuwa in the cards.
Newcastle wanajichocha venye wako home, wanataka kucheza watoe hasira about Isak, wanakuja wanacheza game physically, wanapata chances mingi, wana waste and then they concede, wanapata red card. Hawatapata anything against Liverpool. Sadly, hiyo foul si studs na pia haiko high on the red. The foul is studs, si studs na pia haiko. Hiyo ni serious foul play. Venye Gordon ameperform hiyo challenge. Mimi mwenyewe I would have given it as a red card. Sasa it's game imeisha. Ama why would we sit here for the next 45 minutes to watch game? I don't see a reason why we should. But Newcastle, you're a very disappointing football club. Mmekuja mkiwa physical instead of playing football the smart way. Halftime imefika. But Newcastle very disappointing. Very disappointing Newcastle. Chances mmepata chances mingi. Set pieces mna waste. There was no reason for them to play that way. Kwanza venye wamecheza physically. Yeah, ilikuwa tu a recipe for disaster. But what can we talk about to pass time? I just after something interesting to look at. Because that game is not just chase the flags. Flags of the world. Ah. Ile game ya flags iko wapi? World Geography Games. Let us play flags. Flags of the world. Flags of the world. Hello? Website yao kwani haiload? Website yao haiload. Najaribu kuload website yao haifanyi. Website yao imehang, it's not working. Website yao ni kama iko na issue. Custody battle for Isak.
imechagua kubehave eventually. Ha 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 ha. Wanatuanzishia tu na zile zenye ni ngumu. Si South Africa, si Fiji. It's either Vanuatu or Micronesia. Vanuatu. Nikianguka hiyo, I would get cancelled by people around the world. I would get cancelled if I was to fail that. Oh my god. Hizi countries za huku East Asia. East Timor ama Laos. Brunei. Ecuador, Dominican Republic, I'm sure could Alio napatikana. Hii ni ya Palestine ama ni ya Jordan. Yeah, I want to blame someone for this one. Morgan, wewe ndio unajibu this one. Is this Palestine ama is this Jordan? Umesema ni Jordan. Palestine. Hiyo ni wewe umeanguka. Mimi I'm not liable for that. Si Tanzania. Si Nigeria. Kati Eritrea na Libya. Eritrea. Palau, Tonga. Hizi sasa ni gani hizi? Fiji. Marshall Islands. Acha tuende na Marshall Islands. Hii ilikuwa guess. Hii ni Hungary. Bulgaria. Poland. Hii ni Poland. Indonesia. Hapana, maybe I'm going crazy. Lazima ni confirm. Hao watu they are playing tricks on me. Poland flat. Na hii tushaifanya tena previously. Ya Poland red, ya Poland red iko chini. Ya Poland red iko chini. Okay, so maybe mimi ndio Morgan anacheka hiyo si Poland. Mimi nilikuwa nadhani Poland if I'm being honest. Bado sijafunga app ya Photoshop. Nita close after this one. Hizi countries za nini za South America pia Colombia, Venezuela na Ecuador zinafanananga sana flag. I don't think ni nini. I don't think ni nini. Morgan anasema Venezuela. Me I think it's Colombia. Acha tuende na yake. Venezuela. He was right. Hungary hapana, United Kingdom hapana, Estonia. I remember when Argentina played against Estonia. Nakumbuka hiyo flag. Ini Malawi. At least I'm building up some steam. Philippines. Ini Philippines. Malawi, okay, Morgan. Si Japan, si Jordan. It's between Bhutan and Turkmenistan. Anyone, any takers? Volunteers, you should answer. Tumescore 7 out of 14. We are not doing so well. 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 Morgan anasema Bhutan, Turkmenistan. Guinea, si South Sudan, si Zambia. It's between Comoros and Guinea. Comoros. Italy. Bahrain ama Qatar. Bahrain ama Qatar. Bahrain ama Qatar. Bahrain ama Qatar. 7 minutes before the game, Morgan anasema Qatar. Nice one. Algeria. Ini UAE. UAE ni tofauti. Flag ya Jordan na ya Palestine zinafanana, the only difference ni moja iko na nini? Moja iko na something like a sword hapo katikati.
Tuvalu, Vanuatu. Tuvalu, Vanuatu. Fiji, Marshall Islands, Fiji. Yani sijui flag ya Fiji. Flag ya Fiji ni iko na ya Great Britain na ya blue. Okay, sawa. Does anyone expect me to fail this one? Does anyone in planet Earth expect me to fail this one? I would be very offended if someone. The reigning world champions in nini wa football. Morgan anasema Guatemala. Ati Guatemala. Ama niweke Chile. It's Argentina, guys. Come on. Reigning world champions. Si Turkey. Si Georgia. Si South Korea. Oman. Gabon. Ini Lebanon. Chile. 17 out of 25 si mbaya. Considering we haven't played in a minute. Play again. Options. Tufanye za Africa peke yake. Imesave. Tufanye za Africa peke yake. Uganda. Ni majirani wa hapa kando. Gabon. Za Africa I'm sure neza. Sifai kupata below 20. No sooner had I made that statement, I got confused. Sierra Leone. Burkina Faso. Burundi. Senegal. Ethiopia, jirani wetu. Inafanana na ya Togo. So Togo haiko hapo. Tunajua si Ghana, si Djibouti, si DRC, Sao Tome, si Djibouti, si Zimbabwe. It's between Guinea-Bissau and Benin. Benin, okay. Zimeanza kukua moto sasa, si Sao Tome, si Malawi, si Ivory Coast, Central African Republic. Kwani inaweza fumble hii? Hii ni Rwanda, si ndio? Hii ni Rwanda. Hiyo ni Rwanda. East African Community. Si Morocco, si Libya. It's between Equatorial Guinea na Niger. Equatorial. Nice. Hii ni Cape Verde. Hii hata siwezi shindwa hiyo. Cape Verde. Ni Eswatini. South Africa, I'm telling you, I can naweza shinda hapa all the whole day. Mozambique. Zimbabwe. Ivory Coast. Ni Ivory Coast. Haiwezi kuwa island kwa sababu haziko. Gambia, Senegal, Somalia. Si Somalia, si Senegal. Si Mozambique, Gambia. South Sudan. Libya. Egypt. Sijui flag ya Egypt. Libya flag. Flag ya Libya. It's very different from what I was thinking. Sawa, hiyo nimelearn. Ya Libya sasa nimelearn. Niger. Siwezi kuwa India. I think in easy mode. Our brothers. Inaweza uma nje. But nimefikisha score ya 20. I told you siwezi gonga chini ya 20 za Africa. 1 minute before the game returns. Morgan ndiye atajibu hii. Mimi nishafikisha 20. I've already done my part. I have already done my part. Hiyo ni yako Morgan. Mjibu wase wenye mko hapa. This is on you.
I am waiting for the answers. Haya, Morgan ana hold up run yake kama Fernandez. Hataki kutake the penalty. Anataka kublame referee. Bisau. Nice. Si hii ni Botswana. Ni kati ya Botswana na Namibia. Botswana. Togo hii siwezi kosa kujua. 23 out of 25. I told you Africa, I am invincible. Acha tucheze za Europe. Europe najua itanicharaza. Ya kwanza hata ishanitega. Si Croatia. It's between Romania ama Moldova. I'm going to go with Romania. Andorra. Islands. Montenegro. Ya nini inakaanga aje ama ni Albania? It's between hizo mbili. Albania ama Montenegro. Si Switzerland hapana. San Marino, Montenegro, Albania. Let me just go with it. Nashuku ni Albania. No one is commenting. 5 seconds before nichague yenye nachagua. 5, 4, 3, 2, 1. Montenegro. Al-Jarman. Albania. Ya Albania iko na black hapa katikati. Morgan ulikuwa umehold L. Lakini najua utasema ulikuwa unajibu hii ya saa hii. No. Ulikuwa umejibu the previous one. Latvia. Hata sijui flag ya Vatican inakaa aje. Sijui ya Vatican inakaa aje. Nikwambia atasema alikuwa anajibu hiyo. Hiyo the stars have aligned for you. Cyprus, Vatican. That's a pure guess. Greece. France. Italy. Si Croatia, si Portugal, si Slovenia, Cyprus. Hii ni Bosnia. North Macedonia. North Macedonia walicheza na Spain one day. Si Albania. Si Luxembourg, ni Belarus. Hii ni Slovakia. Serbia ya Slovakia iko na nini ndogo, iko na shield ndogo. United Kingdom. Austria. Hizi Moldova, Romania zina confusingi sana. Moldovia, Andorra, Romania. I wonder, hii ni flag ya the guy that watu wanasemanga he's next to Messi, but we know it's not possible. Ekitiki amefanya nini? Washa score? Wame score already. Newcastle in the mud. 2-0. Niliwapia 4-1. Niliwapatia 4-1. Niliwaambia 4-1 and Salah to score. Hata coach wako amerudi. Imagine, that is how embarrassing it is. That is how embarrassing it is. And Slot bado hata hakuwa amerudi from the touchline. From the halftime washa concede. Liverpool washafunga. Newcastle proud kabisa. Amemrusha. Amemshove hiyo. That's a shove. That's a shove. Woo! Amemskuma, amempush. Denial. That's a push.
How is that not a denial? How is that not denial of a goal scoring? Hii game inabo. Mi hata nasikia nimeboeka already. I'm annoyed by the game. Because game isha Newcastle wameharibu game mzima on their own. At this rate ni kama I'll be hating on every club in the EPL. Newcastle pia wamebo leo. Salah to score bado. It's not denial. Jusi Casemiro. I'm so annoyed. Hata mi nataka ni I just end it here. Like, it's boring. Newcastle wameharibu the game mzima on their own. They've ruined the game on their own. Wameharibu hiyo game mzima peke yao, wakijifanya venye wanaweza cheza aggressively. Frauds. I think I'll have to dip here. Wacha ifike dakika 60, we disappear. Chime. Florian Wirtz. I'll be out of here like Vladimir. Vladimir. Newcastle wametuharibia nini head watch. Wameharibu head watch on their own. They've ruined the head watch on their own by missing chances, by making stupid fouls. Salah. The only difference ni Salah anakuwa marked na Livramento, who is a sane player. Eketike, dribbling. Bruno G ako hapo on his case. Isak is laughing in his Liverpool pajamas. Newcastle wameharibu Watchalong on their own. On their own. I'll be out of here like Vladimir.
And it can only, I think wamejikook on their own. Wamejikook too on their own. Harvey Barnes anacheza against Szoboszlai. Unawezani Harvey Barnes is playing against prime Dani Alves. And he's not taking him on. Lakini Ekitike is good, man. Imagine wakiongeza Isak on top of that. Just imagine wakiongeza nani on top of that. Imagine them adding Isak on that. Bro, watakuwa na super team, say. Jude Gakpo ndiye atakuwa dropped automatically. Ekitike aingie huko left, Isak katikati. Alafu sasa unajua Isak na Ekitike, they are both fluid. Hey, wanaweza sumbua. Salah on the other side. Wanaweza sumbua sana our Liverpool. Tonali is hurt, bro. See, we just call it a night. We just call it a night here. I don't see anything else happening other than Liverpool piling up their goals against Newcastle. I'm dipping, guys, man. Massive fail on the Watchalong. Hey, ameangukia shoulder mse directly. Tonali ameangukia his shoulder. Hii inaweza kuwa painful. Head-along imefail vibaya, man. Newcastle wametucook. Instead of cooking Liverpool, wametucook sisi when we were supporting them. Noja tuone when we might have the next hate watch. The next hate watch ni lini? Chelsea Fulham pia, I don't see it being successful. Tunaweza kaa before tupate hate watch yenye ni successful. Liverpool versus Arsenal, mmoja wao atalose hapo. You'll be bro, siwezi watch Man U na Grimsby. Hii shajiandika 6-0 United. In my mind, I've already seen it 6-0 United. But Sunday tuko na Liverpool versus Arsenal. Someone must lose that one. Who do we think should lose that? It's very difficult for Arsenal to win hapo. Sindio? I'm not saying they can't, but I mean, kama ni kuweka percentages, ningesema Liverpool wako na 75% chance. I think Arsenal, they always play for a draw these days when they are playing against Liverpool at Anfield. Like how everyone does. Bruno Guimaraes! We have life! We have life! Seconds before I ended the watch-along, Bruno Guimaraes amepull one back. Naya, sasa tumepata reason to 2-1, we have a reason to keep on going. Man, imagine hawangekuwa na red card. Imagine kama hawangekuwa na red card. Kakez, hiyo ni poor defending. Poor defending Kakez. Poor defending Kakez. Poor defending Kakez. Bruno G with a headed goal hapa. Alisson hapo no chance. Defender wake amempeana hapo lakini. Defender amempeana completely. Defender amempatiana hapo. Kakez amempatiana. Referee bana. Hizi fouls zenye unapeana. Man, Gordon ameharibu hii game.
Kakes ana defend na aura. Hana aura, kwa hivyo ana defend na anything. Imagine kama hawangekuwa na red card. Kakes hapo pia umedefend kama clown. Kakes umedefend kama clown. Man, nani ananibo? Hakuna mtu ananibo hii field mzima kama Harvey Barnes. Harvey Barnes ananibo. Ah! He strikes confidence into someone that is not a right back. Livramento assist. Livramento assist. Big question marks hapo for Kakes. Ah, Tonali. Ah. Thrown by Kakes. How tall is Kakes, by the way? Because anakani kama he's short. He's a short player. How tall is he? Height yake ni ngapi? Anakaa he's short. Player profile. Hey, he's ako 180 centimeters. Hiyo ni kama 6 foot tall. You see, he's tall basi. 6 foot tall, see. Hafai kuwa anaruka hivyo venye ameruka for that set piece. Hafai kuwa na make such a mistake. He doesn't have aura. He usually looks bro, Kakes ni si mnoma but he's okay. Kakes anagonga Tonali on his face hapa. Kakes is 180 centimeters. I don't know why he's jumping like. Ni kama alikuwa anaogopa to go for that challenge. Na Bruno Guimaraes is how tall? (182) or so. Bruno is taller than him. Na venye wote wawili wanakaa wafupi ukiangalia wakicheza. Ama the camera is playing some tricks on us. Throw in for Newcastle. VATS 007 incoming, I don't think so. No. I'll still say Sahi ako 002 so far. I don't see it happening for VATS. Hata wase wa Man sioni wakigonga 007. There's only one 007. Sancho. Sasa Newcastle wanafaa wachunge counter attacks. Ai, Danban. Ball ilikuwa imetoka nje kona. Kitu wanafaa kukua careful sasa ni counter attack.
Juu hapo wanaweza nyoroshwa counter attack moja na Liverpool. All our hopes and dreams zikuwe flushed down the drain. But wali waste opportunities mingi sana in the first half. Oof. Ooh. Ai. Joelinton anatoa uchafu. Joelinton. Tapoteza hapa Joelinton. Kitiki anatoa uchafu. Kona ilikuwa imepigwa ndani. Nani ampiga hiyo kona bana? Trippier. Shida sasa Newcastle laona bench yenye iko na wase wako na power. Nikiangalia mse kama Murphy, pia huyo there's no need ya kumweka because there's just no need. Luis Smiley naona is ready. I think they watatoa Tonali. Hii ref cam it's dope though. Tunaona view enye throw in for Newcastle. Ay, counter inatolewa uchafu. Wanaangalia incident. He has his hands wrapped around him, but hii inaweza kuwa very difficult kupeana. It's very difficult kupeana from that. If the ball was going towards Shah, ingekuwa na difference. Tonali anatolewa. But Anaka is very uncomfortable on his left shoulder. Throw in for Newcastle. Livramento na. Ay, imetolewa. Liverpool bana wanafaji compose. They have the extra player but wanakaa they are so uncomfortable. Hiyo si foul. Hiyo si foul by Gravenberch. Hii enye nani ame cross ball hapa? Fabian Shah. Full of fight hapa. Eke TikTok anapoteza mpira. Newcastle ni wase wa kucheza tu na fujo wakia nani. Wote ni wase tu wa kukuwa aggressive. Like, mimi naona tactic yao ni tukue tu aggressive. Like, sioni, naona tu hao ni wase tu wa, let us be aggressive. Ikiwork, itawak.
Isipowaki iko sawa. I think that hiyo ndio tactic yao. Salah. Salah. Misplaced pass by Mahmoud. I think Liverpool wanafaa reset. They should reset na wajicompose. Gakpo, Livramento acho chafu itoke nje. Salah was left waiting and wondering. Gakpo. Curtis Jones. Haya. Sobozo amedo so well in right back. Amecheza vizuri in right back position. Uff. Kama Newcastle hawangekuwa na red card, wangesumbua Liverpool. Commentator anajaribu kuglaze. Si wako na red card. Hawezi expect Liverpool wa nini? Washinde kubuild up when they are one man strong. Gakpo anajaribu nini? The more Salah nywele inaendelea kumea ni kama he's losing his powers. He's losing his powers. Last season alisumbua sana. So let us hope his hair grows as fast as possible. Leo ni kama opposite ya Samson. Unajua Samson nywele ilikuwa inakuwa mrefu, abilities zinakuwa mengi. Venye alikatwa nywele, powers zikaisha. So Salah ni inverse. Salah ni inverse. But watu wa Man U, that does not apply to you. Akicheza against nyinyi lazima wapunish kila time. So you should not be happy when you hear that story. Ah. Sobozo. Soboslai. Man City unacheza against Newcastle then. Kuna games nataka tuangalie time. I want niangalie time ya. Kuna games napenda kuangalia sana kwa sababu zinakuwa very very difficult games. Kwanza tuanze na nini? Na early kickoff. Our next early kickoff iko lini? Na by December bado hakuna. So far March hakuna. May 24th. Thank God hatuna early kickoff ingine. Hizo early kickoff zinakuwa very very bad for Man City. Hizo za Man U na Arsenal ziko good time kwa sababu ni 6:30 jioni. Versus Liverpool itakuwa na Saturday at 6 p.m. That's such an odd time. Saturday 6 p.m. Saturday 6 p.m.
Sijaisikia Saturday 6 pm game yote. Against Newcastle itakuwa Saturday 6 pm. Hey, 6 pm Saturday. Okay, ni venye tumezoea, 5 pm. But nimeona 6 pm pia inakuanga huwa inacheza. Because against Liverpool at tutacheza against Liverpool at Anfield next year. See this year. So tutacheza against our Etihad November. So itakuwa Liverpool and then Newcastle back to back. Okay. Chelsea itakuwa January on a 6 pm, okay. Man U 6 pm next year, January 7th. Hizi time zetu ziko good for us. Hizo early kick-off hizo ndizo huwa zinatumesa vibaya sana. And then the last few games tunacheza against nani? The last 10 games za Man City pia ni ngumu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the last 10 games tuko na Chelsea at Etihad, tuko na Man U away, tuko na Spurs away, tuko na Liverpool away. Oh my goodness. Tuko na Newcastle at the Etihad. Hizi si games rahisi. Liverpool the last 10 wako na nani? The last 10 Liverpool wako na Wolves, hiyo Liverpool watawin, Spurs watawin, Brighton watawin, Fulham watawin, Everton watawin, Crystal Palace watawin, Man U, hiyo Man U mnachapangwa na Liverpool kila saa. Hey, Liverpool the last 10 games zao ni rahisi. Nataka ni compare Man City, Man City, Arsenal, especially the last 10. And then tuweke pia Chelsea. Man U, sorry, nyinyi hamko kwa these conversations. Chelsea, and that only the last 10 games for everyone. Chelsea imeload. Ya Arsenal iko sawa, ya Man City pia to load. And then Liverpool. Wolves watawin. So ni 1 out of 10, 2 out of 10, 3 out of 10, 4 out of 10, 5 out of 10, 6 out of 10, 7 out of 10, 8 out of 10. So Liverpool wanaweza win the last 8. Hey, Man City tunaweza struggle. Lakini za Man City they are relatively easier compared to za Liverpool. Hebu tuone Chelsea. Chelsea ndio wako na noma. Wako na Man City, wako na Newcastle, wako na Everton, wako na Man City, wako na Man U. Anyway. Na Arsenal. Lakini unajua Arsenal it doesn't matter. Even the last 10 pia huwa wana fumble tu. Juu ile game ngumu unaona for Arsenal hapa ni hii ya Man City peke yake. Only one is difficult for them. Livramento ana switch anaenda right back wametoa Trippier. Shah is down on the penalty box. Back only 14 minutes. I think 14 minutes tunaweza vumilia. Fabian Shah is down.
Chiesa anakuja kuingia with a guy mwenye number 12. Who number 12 ni nani? I've never seen this number 12 guy for Liverpool. Ni Fabian Schär alifanya nini? Aligongwa na Van Dijk elbow. Hiyo haiwezi kuwa foul. Haiwezi kuwa foul. Gordon aliharibu hii game. Aliharibu game na hiyo red card yake yenye alipata. Florian Wirtz anatolewa pamoja na Ekitike, wanatolewa Florian Wirtz na Ekitike, wanaweka Chiesa. Chiesa anaingia. Bradley, huyu ni ule Bradley defender. Kwani amechange aje? Akai venye alikuwa anakaa previously. So Bosley ataingia hapo in that position yenye Kitiki alikuwa anacheza, and then Chiesa aingia on the wing. Ama Gakpo bado wako. Gakpo wako. Chiesa ndiye atacheza hapo katikati. J Ramsey, huyu ni yule alitoka Aston Villa. Nice one. Tino Livramento. Man, Bruno Guimaraes, man, una make fouls unnecessary. Una make fouls unnecessary, Bruno G, man. Una make fouls unnecessary. So Bosley. Konate. Eight to 82 minutes on the clock. Newcastle bado wanajaribu kufind something, as difficult as it might be.
Van Dijk. Mempatia sadaka Salah. Nice return by Danban. Rusha tu hapo katikati. Fast Elanga. Pass ball uko juu. Pass ball. Ramsey. Draw in for Liverpool, man. Newcastle wana board. Si wakali. Hata siwezi. I'm not even afraid of making that statement. Kwanza attacking wise wana struggle sana. Ball inafika kwa final third, unaweza ona wana lack direction ball ikifika hapo. They still need that strike up front. They need that striker. So sijui what they will do ama who they will buy. I don't know how they will convince Isak arudi. But they will have to. Hey, Liverpool need wana waste time sasa vizuri. Osula striker. Osula ni striker. I think I saw him play last season. I think niliona akicheza last season against Arsenal or something. Sasa nye Arsenal walitolewa kwa Carabao na Newcastle. Alisson. Lakini unaona Liverpool wamerely so much on their experience. Wamerely so much on their experience. In terms of controlling games, in terms of killing the game. Wamerely so much on their experience, which is wamecheza kama watu wenye ni champions. Wamecheza kama champions completely. Venye especially venye wamecontrol game. Venye wamecontrol game, it's very good. Kuna mtu najua labda anaona anasema but Newcastle wamewasukuma. I mean, yes, but huwezi expect wanacheza games zote wakidominate. Especially considering that walikuwa up by 2 goals. From that point ni control the game tufike kwa finishing line. We get the 3 points. Golazo 2-2. Wamerudisha. Osula scores for Newcastle 2-2. 2-2. Newcastle back in the game. After praising Liverpool and saying how wame control the game very well, wame concede from a very very poor set piece. Hapo ni poor defending by nani. Konate, very poor defending hapo. The moment your ball in a bounce as a defender, you are in trouble. The moment that your ball in a bounce as a it's a simple. Nick Pope amepiga 2 ball juu. Konate no. No Konate no. No Konate no. Konate no. As much as we see what Liverpool no Konate. There's no way you can defend that way in the last minute. Osula scores in the 87th minute. Konate, there's no way you're defending like that. You never let the ball bounce as a defender. An air ball. An air ball usiwahi kubali bounce. Iki bounce inakutoa timing. Newcastle are back on it.
Newcastle back on it 2-2. You don't let the ball bounce, Nani Konate. You don't let the ball bounce as a defender. That's cheap. Don't let. Hey. Hapo amegamble. Konate amegamble. But that young man amedo so well hapo kukeep venye ameendelea kufuata ball. Kwa sababu sasa hiyo ball ikibounce unatoa the goalkeeper wako timing. Wamepiga hiyo set piece vibaya though. Acha sasa nayo the tide ita change from Liverpool. Lewis Hall is smart. Amekataa hiyo ball bounce. Elanga bouncing. Anthony Elanga ako peke yake bro. Corner for Newcastle. Smart move by Elanga. Smart move by Elanga. Corner for Newcastle. The Jordis wamefurahia sana. Jordis ama ni Magpies. Set piece for Newcastle. But Konate, that is poor defending, bro. 11 minutes added on. 11 minutes ni mingi. 11 minutes 11 minutes ni crazy, bro. 11 minutes ni crazy. 11 minutes is crazy. Time for that goal. Naona Liverpool's coming a winner. Bro, Salah last minute dagger though. But we don't want that negative energy hapa. We want them to drop points. Lakini pia ule msee wao mwenye wanataka ingie, Harvey Elliott pia huwa ana produce moments last minute of the game. Throw in for Newcastle. Naona Newcastle fans with their hands on their head. Lakini stadium yao kwani iko na capacity ya ngapi? Alisson ametoa. Walikuwa wamepatikana tena. Another corner for Newcastle. Liverpool wameletwa. Since the minute nisema wamecontrol game ni kama wamekimbizwa sana. Bana, si Newcastle they do something, man. Si Newcastle do they score from a set piece. To score to we want Liverpool to drop points. Eka, inja box. Weka kitu. Salah spite. Salah ndiye ana defend for Liverpool. Hey. Faster. Amemvuruta. Konate ako in the mud walai.
Konate leo una defend ni kama hukulipwa mshahara ya last week. Ana venye ana defend hayuko willing. Ni kama hakulipwa ya last week. Curtis Jones. Osula anakimbia against Van Dijk. Ona Van Dijk anataka kuactivate aura. Ukiona tu Van Dijk amechukua tu stance hivi. Anajaribu kuactivate aura. Van Dijk anakaanga tu hivi. Ukiona ameinama hivi, anangoja kuactivate aura. Ile siku yenye Fernandes alishoot kutoka katikati, najua Van Dijk hakuamini walai. Alikuwa nadhani Fernandes anachukua bola run towards him. Kumbe Fernandes ni crackhead. Fernandes ndani. Hii pressure iko. Bro, Liverpool wanaekewa pressure. Unadhani hao ndio wako na red card. Shida Elanga hizi set pieces hajui kupiga. Hajui kupiga hizi corners. Elanga hajui kupiga hizi set pieces. Van Dijk anatoa uchafu. Hizo tunawaambia hizo corners. Hizo corners za Elanga, they are not good. Squeaky burn time. Fernandes ni crackhead msee. Crackhead. Yeye anafanya the opposite of what you expect. Jana mna expect afunge penalty, anaipeleka huko, anaipeleka space. Gakpo anatolewa, analeta Ngumoha. Curtis Jones pia anatolewa, anaweka Elliot. Liverpool need to keep the ball. Danban anatoa uchafu. Haya, Ngumoha. Throw in Liverpool. Virgil van Dijk. Haya, draw in for Liverpool. Liverpool wanafaa wa control. Wamebakisha kama how many minutes? Sema 6 minutes before game iishe. 6 minutes before game iishe. Refa alitutoa timing. Refa nani wa leo? Simon Hooper. Hizi ndizo zinawa form za Simon Hooper. Goal kick for Newcastle. Kumbe Salah ukimchezesha against a fast nini naitwaje left back, ni kama unamnalify. Juu pia last season against Nuno Mendes alikuwa amepatikana pia. Alipatikana pia last season. Same thing ika happen kwa Carabao Cup final.
Osula, shame on you. Unamvuruta mkono kwa nini sasa surely? There's no need of doing that, man. Tulikuwa tu cancel hii watch along dakika ya 60. Kumbe Newcastle had other plans. Newcastle had other plans. To uchafu Nick Pope. Alisson. Patia Kakez. Kakez ni wa Hungary. Hungarian international. Toa ball. Newcastle. Alalalalala. Chiesa. Salah. Hatari. Goal. 3-2 Liverpool. Game imeisha. 16-year-old scores for Liverpool last minute. Kuisha, imeisha hiyo. Ishaenda. Go home to your families. Go home to your families, guys. Let us just end it there. So Bozlai with a very good Salah with an assist. Oh. It's a cold finish, man. It's a cold finish, bro. It's a cold finish. Wow. Wow. That's a cold finish, guys. I mean, you can't hate on that one. It's a cold finish. Like, I won't say anything. Newcastle wamejaribu everything possible. Ishaisha hiyo. Haya, wameanza hadi kupigana. Set piece for Newcastle. Incredible scenes though. Incredible scenes hapo. That's a good finish by the young man. Nick Pope ameenda mbele. Alisson ametoa kona. You'd think if not for the red card Newcastle. But mimi bado I'm still thinking zile chances walikuwa nazo first half zilikuwa they were too good for them to be missing those chances. If I'm being honest with you, bro. Van Dijk anatoa uchafu. That's it.
Newcastle, you are very disappointing. From the chances zenye mlikuwa nazo in the first half, conceding a very poor goal in the second in the last minute. But me, I don't care. Meisha, game meisha. But hiyo second half ilikuwa good. Hiyo second half ilikuwa good. There's nothing to say beyond that. 3-2 bro, it's another Premier League classic between the two sides. Ya last season ilikuwa poa, ya this season pia imekuwa poa. But Liverpool pia pia nyi mko na jokes. As much as you're winning, last week pia you won the same way against Bournemouth. I mean, you won the same way against Bournemouth. 6 points for you though. Tuangalie table as we end the day, as we end the watch along on Matchweek 2. Tuone how the table is shaping up, because I think that's the only thing that's remaining. But pia your red card, Gordon pia. Yani Newcastle, there are so many things. So wakapoteza chances first half, wakapata red card. Kama ungekuwa na 10 men 0-0 second half, ama hata hiyo 2-2, maybe game ingekuwa wangewin at that point. But you just knew Liverpool wamerely too on their experience, to say the least. Arsenal on top with 6 points, 6 goals scored, bado haja concede any goal so far in the league. Spurs pia kona 6 points, Liverpool wako na 6 points, Chelsea 4, and then the rest wanajipanga. Newcastle wako hapo, not Newcastle, Nottingham Forest wako 5th, Man City, Sunderland, Everton, Bournemouth, Brentford in 10th, Burnley 11, Leeds 12, 13 ni Fulham, 14 ni Crystal Palace. Newcastle wako 15th, bado hawajapata any win so far in the Premier League, bado wako na only 1 point. United pia they have the same thing, only 1 point in the Premier League in the first 2 games. Aston Villa, shockingly for them, wako 17th. I don't know what's the problem at Aston Villa. Brighton wako 18th, Wolverhampton Wanderers wako 19th with 0 points, and then West Ham wanafunga with 0 points pia at the end of Matchweek 2. On your way out, I want to remind you guys, hit the like, support, share. Nimefinya the wrong scene before I finish what I was saying. But on the way out, hit the like, support the channel. Tupatana on Saturday at 2 p.m. That is 2:30 when we are watching Fulham versus Chelsea. But we'll also do the Champions League. We'll also do the Champions League draw. We'll also do the Champions League draw on Thursday at whatever time enye ingekuwa. Nunes angepiga juu bro, kama ni Nunes hata wange Liverpool wameupgrade mse. Liverpool wameupgrade. Salah again not having a good game, but ameproduce an assist. Liverpool itakuwa difficult beating them, if I'm being honest. But wako na defensive mistakes. Liverpool wako na defensive mistakes. That's all I'm saying for now. So on your way out, guys, hit the like. I'll see you guys on Thursday for the Champions League draw. Have a good night, everyone.